Kind attention, everybody. Honorable Vice President Shri Jagdeep Dhankar will arrive here shortly. All invitees are requested to stand up when the Honorable Vice President enters the hall. All invitees are requested not to use their mobile phones during the function, shall either keep their phones switched off or in silent mode. Invitees shall avoid eatable items, water bottles and bags inside the lounge during the function. ഏവരും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ ഉടൻ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ സൈലന്റ് മോഡിൽ ഇടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, ബാഗ് എന്നിവ ഹാളിൽ അനുവദനീയമല്ല. മറ്റൊരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്: ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ MLA മാർ, മുൻ ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കുള്ള ഉപഹാരം റിസപ്ഷൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.
ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇറങ്ങി വരുന്ന പടിയുടെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ഹാളിൻ്റെ വലതുവശത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഉപവിഷ്ടരാകേണ്ടതാണ്.
Attention, everybody. Honorable Vice President is entering the launch. All are requested to stand up, please. Good morning, everyone. The inaugural function of the Silver Jubilee celebrations of the Kerala Legislative Assembly building is commencing. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. കേരള നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. May I now request all to rise for the national anthem. ദേശീയ ഗാനത്തിനായി ഏവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. May I now invite Shri A.N. Shamsir, Honorable Speaker, Kerala Legislative Assembly, to deliver the welcome speech. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ A.N. ഷംസീറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankarji, Honorable Governor Shri Arif Muhammad Khanji, Honorable Chief Minister Shri Vijayan, Honorable Minister Shri K. Radhakrishnan, Opposition Leader Shri V.D. Sadishan, Honorable Deputy Speaker Chitem Govumar, Honorable Ministers, Honorable Member, dear former speakers, ministers and former members and other dignitaries, ladies and gentlemen. I have a great pleasure in extending to you a warm welcome on this auspicious occasion. I know that for the people of Kerala, this is an occasion of great significance, and also our Vice President is coming for the first time in Kerala for our Silver Jubilee celebration. The Kerala Legislative Assembly and its premises has hosted a wide variety of activities and functions. The Kerala Legislature International Book Festival is an excellent example in this regard. The Book Festival was a confluence of culture, art, literature, open forum, public discourse, book reviews, book releases, theatre interaction with the prominent personalities. Today, the Kerala Legislative Assembly building is completing 25 years of inception. It was on May 2022, 1998. The then President of India,
K.R. Narayanan, who inaugurated this building. The 10th Kerala Legislative Assembly was convened by then Chief Minister of Kerala, Shri K. Nayanar, then the Speaker of Kerala Legislative Assembly, Shri M. Vijayan, and the Leader of Opposition, Shri A.K. Antony. Legislature is the brain of democracy. We are indeed happy that our legislature has been maintaining a high dignity and decorum over the years. The deliberation in the House were a high standard, and each and every member of the Assembly, irrespective of the fact whether he belongs to the ruling party or the opposition, get sufficient time to express their views. Kerala Legislative Assembly, during the past 60 years, have passed a total number of 3,447 laws and placed the statute book. Among them are important measures covering social and economic activities intended for the larger good of the community in the field of land reforms, health, education, universities, labor, industry and agriculture, local self-governments, cooperation, etc. We have passed a number of legislations with a view to bring out just a social order and to implement some of the important directive principles embodied in our Constitution. Our legislature has a long list of distinguished leaders. Many of them are present today off and off on the dais. I must mention Shri M.S. Namboodiripad, the first Chief Minister. Shri Achyuta Menon, in his tenure, the coalition system took firm roots in the state. Other former CMs, Patame Thanupillai, R. Shankar, P.K. Vasudevan Nair, C.H. Muhammad Goya, E.K. Nayanar, K. Karunagaran, were great administrators they have left behind, classic traditions of which the state is extremely proud. Shri A.K. Antony, Shri V.S. Achyutanandan, Shri Human Chandi has also adorned the chair of Chief Ministers for different periods. Shri Human Chandi has the longest record in the tradition of an MLA for more than 50 years from a single constituency, which may be a world record. All of them have rendered dedicated and distinguished service for overall development of our state. The present Chief Minister, Mr. Pinarayi Vijayan, is a visionary leader and a seasoned administrator. With his rare personal charm and invaluable guidance, he has lent wholehearted support to their fair and independent functioning of the legislature. The Leader of Opposition, Shri V.D. Sadishan, who is present on the dais, represents the younger generation and is well known for his principled approach to the welfare and progress of the state. As far as Legislative Assembly of State is concerned, fair criticism of its function is essential for this growth. The media in Kerala is strong and lively. We have the largest number of dailies and TV channels with a wide readership and outreach. Bearing certain exceptions, our media is fair and objective in its reporting of the proceedings of the Assembly. I thank all of them on this occasion. At the time of its Silver Jubilee, the significant monument is bound to have more constructive renovations and developments to keep pace with their ever-changing demands and needs of our society. We are fortunate and abundantly grateful to Honorable Vice President of India to have kindly consented to inaugurate the modernization activities of Kerala Legislative Assembly and its premises. We are also privileged to have the Honorable Vice President of India to release a souvenir of Kerala Legislature International Book Festival. It is my proud privilege to welcome Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankarji, for accepting our invitation and honoring the prestigious event with his gracious presence. I welcome you, sir, to this esteemed event. I welcome the Honorable Governor, Arif Muhammad Khanji, to this august function. I welcome the Honorable Chief Minister, Shri Pinarayi Vijayan, to his noble event. I also welcome the Honorable Leader of Opposition, Shri V.D. Sadishan. And also I welcome Shri K. Radhakrishnan, Honorable Minister for Parliamentary Affairs. And also I welcome Shri Chittem Gopakumar, Honorable Deputy Speaker, this auspicious occasion. I am proud to welcome all the ministers and all members of the House. I extend warm welcome to the former speakers, former ministers, former deputy speaker, former members of the Kerala Legislative Assembly. I also welcome all the dignitaries and the media persons present, including former secretaries, former staff and staff members of the Legislative Secretariat. Thank you. Thank you, sir. May I now request Shri Chittem Gopakumar, Honorable Deputy Speaker, Kerala Legislative Assembly, to deliver his speech. ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ ചിറ്റേം ഗോപകുമാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, Shri Arif Muhammad Khan, Honorable Governor of Kerala, Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, Honorable Speaker of Kerala Legislative Assembly, Shri A.N. Shamsir, Honorable Leader of Opposition, Shri V.D. Sadishan, Shri K. Radhakrishnan, Honorable Minister of Kerala, Honorable Ministers, members, former members, media reporters, officials and friends. I am so privileged to be here with you as part of the Silver Jubilee
celebration of your prestigious assembly building. This building was inaugurated 25 years ago by the President of India, Shri K.R. Narayanan. We are also happy that Shri Jagdeep Dhankar, Honorable Vice President of India, is here with us to inaugurate the Silver Jubilee celebration. The state of Kerala has stood for democratic values over the years. Progressive legislations of Kerala stand as a model for other legislatures. We have survived testing times of political, social, and economic challenges. We have positioned for the future through the Kerala model alternative. The small state of Kerala is currently way ahead of all other Indian states in serving basic human or socio-economic needs. Kerala is a state where the entire population is socially conscious much more than anywhere else. Kerala has the proud distinction of fostering a vibrant democracy. We are proud of the way democratic institutions are maintained. The participation by the people in social governance is remarkable in Kerala. The symbols of a vibrant democracy are all around us. Let me continue in Malayalam. നമ്മുടെ നിയമസഭയുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ തന്നെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. 1888 ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെയുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുടെ വികാസവും വളർച്ചയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ സഭാ സമ്മേളന സ്ഥലങ്ങൾ. തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും മലബാറും തിരുക്കൊച്ചിയും കേരള നിയമസഭയുമായി എത്രയോ സഭാ സമ്മേളന മന്ദിരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നുന്ന കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളിലെ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും മാറ്റങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും നമുക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സാധ്യത കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നവീകരണത്തിൻ്റെയും പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ സഭയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഇടപെടൽ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമായി എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത്. എന്നിരുന്നാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം, ജനാധിപത്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിശോധന ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പൗരപങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ തോത് കുറയുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. കുറഞ്ഞ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റുകളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ നിയമസാധ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആളുകൾ കൂടുതലായി പരാജയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം യഥാർത്ഥത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതായി ചില പഠനങ്ങളുണ്ട്. പത്രഗ്രൂപ്പുകൾ, പൗരസംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം പോലെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ പങ്കാളിത്ത രൂപങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. അത്തരത്തിലെ ഒരു വിശകലനത്തിലും കേരളവും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യവും ചലനാത്മകമാണ് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. ലെറ്റ്സ് റിമെമ്പർ ദ doings of the past who inspire us in no small way. Let this celebration be a tribute to all those who made Kerala what it is now. Let's be proud of the vibrant democracy for which the state stands widely acclaimed. Let me convey my best wishes for the Silver Jubilee celebration. Thank you. Thank you, sir. May I now invite Shri V.D. Sadishan, Honorable Leader of Opposition, to deliver his speech. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി.ഡി. സതീശനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and all other dignitaries on and off the dais, and my dear friends, I am very much delighted and privileged to be here to attend this function of the Silver Jubilee of our Assembly building. I express my gratitude to the Honorable Vice President for his gracious presence and to bless this occasion. നമ്മുടെ വർണ്ണാഭമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സഭയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭ. അതിൻ്റെ പ്രൗഢിയും അതിൻ്റെ അന്തസ്സും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഈ അസംബ്ലി മന്ദിരം. ഈ അസംബ്ലി മന്ദിരത്തിലേക്ക് കാലുകുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വലിയൊരു ദൗത്യം, വലിയൊരു മിഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും
പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സഭയിലെ അംഗമാണ് എന്നുള്ള അഭിമാനബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ മന്ദിരമാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിയമസഭയ്ക്ക് വലിയ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത്. ഇവിടെ നടന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ, ഇവിടെ നടന്ന ഡിബേറ്റുകൾ എല്ലാം ഈ സഭയുടെ പരിണതപ്രജ്ഞരായ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ തലമുറകളിൽ മാറി മാറി കടന്നു വന്ന ഈ നിയമസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ സഭയുടെ അന്തസ്സും പ്രൗഢിയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. 2001 ആദ്യമായി നിയമസഭയിൽ അംഗമായി ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത് തിരുക്കൊച്ചി നിയമസഭയുടെ കാലത്തും കേരള നിയമസഭയുടെ തുടക്കത്തിലുമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പൂർവികരായ അംഗങ്ങളുടെ വലിയ മനോഹരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി വായിക്കുകയായിരുന്നു. എത്ര പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഡിബേറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ നടന്നത്. നിയമനിർമ്മാണ വേളകളിലെ ചർച്ചകൾ എത്ര അന്തസ്സുറ്റതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ വായന എന്ന് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു അപ്പൊളിറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി, ഒരു അരാഷ്ട്രീയ സമൂഹം നമ്മൾ അറിയാതെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉയർന്നു വരാത്തത് കൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ പലതരത്തിലും പരാജയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണോ, മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാത്തത് കൊണ്ടാണോ, പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായി ഈ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം അകന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. അത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അതിന് കാരണമായേക്കാം. പക്ഷേ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു അരാഷ്ട്രീയ സമൂഹം അപകടകരമായി വളരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് അപകടകരമാണ്. അതൊരു പക്ഷേ തീവ്രവാദത്തിലേക്കും തീവ്രമായ വർഗീയതയിലേക്കും അതിതീവ്ര ദേശീയതയിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ആ രാഷ്ട്രീയത. ആ അരാഷ്ട്രീയതയെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലെ അംഗങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ഗൗരവപൂർണമായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും അവിടെ വലിയ ഡിബേറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജനസമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുകയും അവരെ ബാധിക്കുന്ന അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റാൻ, അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകളാണ് നിയമസഭയിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് പുറത്തുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഡിബേറ്റുകളിൽ ആര് ജയിക്കുന്നു ആര് തോൽക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഔട്ട്കമാണ്. ആ ഔട്ട്കമാണ് ഈ അരാഷ്ട്രീയതയിലേക്ക് കാലുകുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തലമുറയെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പൊളിറ്റിക്കലാക്കാൻ. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അംഗമാകണം എന്നില്ല പൊളിറ്റിക്കലാകണം എന്നതിനർത്ഥം. പക്ഷേ അവരെ പൊളിറ്റിക്കലാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ മിഷൻ കൂടി നമുക്കുണ്ട്. ഈ മഹിതമായ ഈ മന്ദിരത്തിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. May I now invite Shri K. Radhakrishnan, Honorable Minister for the Welfare of Scheduled Castes, Tribes, Backward Classes, Devasams and Parliamentary Affairs to deliver his speech. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാധാകൃഷ്ണനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനായ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജഗദീപ് ധൻകർ, നമ്മുടെ ബഹുമാനായ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, നമ്മുടെ ബഹുമാനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ശ്രീ ഷംസീർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി.ഡി. സതീശൻ, നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോകുമാർ, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ഈ അസംബ്ലിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ഇന്നേക്ക് 25 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. 25ാം വാർഷികം നാം ആഘോഷിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി തന്നെ ആ ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ നിയമസഭയുടെ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇവിടെ നേരത്തെ ബഹുമാനായ സ്പീക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് അതിമഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണുള്ളത്.
ഇന്ത്യൻ നിയമസഭകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിനും വഴികാട്ടിയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച അതിമഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു നിയമസഭയാണ് നമ്മുടേത്. ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. 1996 ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു നിയമസഭാ അംഗമായിട്ട് പഴയ നിയമസഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 98 ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത്. പഴയ നിയമസഭയിലും ഈ നിയമസഭയിലും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കറായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി. 2006-2011 കാലഘട്ടം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നിയമസഭയെ സംബന്ധിച്ച് എക്കാലത്തും അഭിമാനത്തോടു കൂടി തലയുയർത്തി നിന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളം രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായി അധികാരത്തിൽ വന്ന 1957 EMSൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തെ എല്ലാ രംഗത്തും മാറ്റിയെടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാം. ഇന്ന് 2023 നാം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നാടായി നമ്മുടെ കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് രംഗമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും നമ്മുടെ കേരളം ഇന്ത്യക്കും ലോകത്തിനുമെല്ലാം മാതൃകയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കും ലോകത്തിനുമെല്ലാം മാതൃകയായി മാറാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും അത് നടപ്പിലാക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മഹത്തായ നേട്ടത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ളത്. ആ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇടിവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നാം നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നിലനിർത്തിപ്പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഇന്ന് രാജ്യം ഏറെ പ്രതിസന്ധിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾ, ഫെഡറൽ സംവിധാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ആ കാര്യത്തിൽ വഴികാട്ടിയായി മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അത് കഴിയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒട്ടേറെ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ ഈ സഭയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ നിയമസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നന്മകളും വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. May I now invite Shri Pinarayi Vijayan, Honorable Chief Minister of Kerala, to deliver his speech. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് പുതിയൊരു മന്ദിരം, ഈ മന്ദിരം ഉണ്ടായതിൻ്റെ 25ാം വാർഷികത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒത്തുചേരുന്നത്. പഴയ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് സഭാപ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറിയതിൻ്റെ 25ാം വാർഷികമാണിത്. തീർച്ചയായും അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷകരമായ സന്ദർഭം. ആ സന്തോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ചടങ്ങിലെ സാന്നിധ്യം. അദ്ദേഹം തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സമയം നീക്കിവെക്കുന്നു. അതാകട്ടെ രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം നിയമനിർമ്മാണ സഭകളോട് പൊതുവിൽ പുലർത്തുന്ന ആദരത്തിൻ്റെ നിദർശനമായി കരുതുകയാണ്. Let me extend a warm welcome to the Honorable Vice President Sri Jagdeep Dhankar ji. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും ഓർമ്മകളാണ് നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആദ്യ നിയമസഭാ സ്പീക്കറായിരുന്ന ആർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കറായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനായ എൻ ഷംസീർ വരെയുള്ള
സ്പീക്കർമാരുടെയും ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന EMS അച്യുതമേനോൻ, PKV, K. കരുണാകരൻ, EK നായനാർ, CH മുഹമ്മദ് കോയ, ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ടും ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടും ചൈതന്യവത്തായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സഭ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ. അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്ന പഴയ സഭാമന്ദിരം നമ്മളൊരു മ്യൂസിയം പോലെ പരിരക്ഷിച്ചു പോരുകയാണ്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിയമസഭാംഗങ്ങളായിരുന്ന നിരവധി പേരെ ഇന്നിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതേസമയം സഭയിൽ വളരെ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന ചിലർക്ക് അനാരോഗ്യം മൂലം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് നമ്മെ എല്ലാവരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കായി വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ 3 ശാഖകളാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി. നിയമനിർമ്മാണമാണ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ, അതായത് നിയമസഭയുടെയും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെയും ചുമതല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു, ജുഡീഷ്യറി അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണ സംവിധാനം സുഗമമായി നടത്താനുതകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ 3 ശാഖകളെയും ഏകോപിപ്പിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും വേണ്ട ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശാഖ മറ്റൊന്നിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിൽ കൈകടത്തുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്നത് നാം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേരള നിയമസഭയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐക്യ കേരള പിറവിയെ തുടർന്ന് 1957 നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട നിയമസഭയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ പോരാ. ചരിത്രം അതിനും എപ്പോഴോ അപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു. ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്തെ ഉപദേശക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സമിതിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണാധികാരത്തോടെ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന സഭയിലേക്ക് ചരിത്രം എത്തിയത് എത്രയോ സങ്കീർണമായ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നാണ്. അതുപോലെ സ്വത്തവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വോട്ടവകാശം എന്തായിരുന്നു പഴയ നില. അതുമാറി സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചു. ജനാധിപത്യ വികാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്നത്. ആദ്യ സഭയ്ക്ക് പോലും ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ സവിശേഷതകൾ പിൽക്കാല ജനാധിപത്യ സഭകൾക്ക് മാതൃകയായിട്ടുണ്ട് എന്നതും മറന്നുകൂടാ. ബില്ല് പാസാക്കൽ, സെലക്ട് കമ്മിറ്റി, നിരവധിയായ സിറ്റിങ്ങുകൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ആധുനിക നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പല വശങ്ങളെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കൗൺസിൽ. നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ സമ്മേളിക്കുന്ന ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങുന്ന പ്രവണതയുള്ള പുതിയ കാലത്ത് ആ കൗൺസിൽ 32 സിറ്റിംഗ് നടത്തി എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇന്നും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. ഉപസമിതികൾ, സമ്മേളനം ചേരുന്ന ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിവയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭകൾക്ക് മാതൃകയായിരുന്നിട്ടുണ്ട് കേരളം എന്നത് പ്രത്യേകം നാം കാണേണ്ടതാണ്. കുമാരനാശാനെയും അയ്യങ്കാളിയെയും പോലുള്ളവരുടെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ അടയാളപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത്. ആ പ്രസംഗങ്ങളാകട്ടെ സാമൂഹ്യനീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതിശക്തങ്ങളായ മുറവിളികളായിരുന്നു. ചരിത്രം കൃത്യമായും ആ വഴിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചത്. ആ യാത്രയിലുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള കേരള നിയമസഭയും അതിൻ്റെ ഈ മന്ദിരവും. കേരള നിയമസഭയുടെ നിയമനിർമ്മാണ രംഗത്തെ സംഭാവനകൾ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. പുരോഗമനപരവും
വിപ്ലവാത്മകവുമായ അനേകം നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് കേരള നിയമസഭ വേദിയായിട്ടുണ്ട്. പാസാക്കിയ പല നിയമങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിലും ജനജീവിതത്തിലും ദുരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോലും നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനേറെ വക നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ പോലും കേരള നിയമസഭയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിന് തന്നെ മാതൃകയായത്. നിയമനിർമ്മാണ രംഗത്ത് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണി പറയുമ്പോഴും കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ ചില ബില്ലുകൾ അനുമതി കിട്ടാതെ കിടന്ന കാര്യവും അനുമതി കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതമായ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്ന കാര്യവും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറിയ ശേഷം 1957 ഏപ്രിൽ ആദ്യം നിലവിൽ വന്ന ഒന്നാം കേരള നിയമസഭ അതുവരെ ആലോചിക്കാൻ കൂടി കഴിയാതിരുന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മഹത്തായൊരു ചരിത്രം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ നിയമസഭയുടെ കാലത്തെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കാർഷിക ഭൂബന്ധ രംഗത്ത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്ന് കർഷകരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് കർഷകരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും കുടിയാന്മാർക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുന്നതിനും കൈവശം വെക്കാവുന്ന ഭൂമിക്ക് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ ഭൂമി സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്നതിനും ഇതുമൂലം സാധിച്ചു. 1958 കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ വികസന അജണ്ടകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളിലൂടെയും പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളിലൂടെയും നാം നേടിയെടുത്ത സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉന്നതിയും അതേപോലെ തന്നെ വ്യതിരിക്തതയും നിലനിർത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. നിലവിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നവകേരളം ഒരുക്കാൻ വേണ്ട നിയമനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടണം. സംസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇതിനൊക്കെ ഉതകും വിധം നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയെ അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരമാധികാരത്തെ ഒക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പുതിയ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ കൂടിയ തോതിൽ ഉയർത്താനും ജനക്ഷേമത്തിനും നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനുമുള്ള കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമായി നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൻ്റെ 25-ാം വാർഷിക ആഘോഷം നടത്തുന്നത്. ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം. May I now invite Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan, to deliver his speech. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ആദരണീയനായ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.
बहुमान्य उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकर जी, बहुमान्य मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन जी, बहुमान्य स्पीकर श्री एन शमशेर जी, बहुमान्य प्रतिपक्ष नेता श्री वी सतीशन, बहुमान्य पट्टिका पिनाक्का विभागा क्षेमा मंत्री श्री के राधाकृष्णन जी, बहुमान्य मंत्रीमार, बहुमान्य डिप्टी स्पीकर, बहुमान्य चीफ विप, बहुमान्य नियम सभा समाजी करे, मुन समाजी करे, विशिष्टा व्यक्ति कले, सहोदरी सहोदरन मारे एलावर्को मेंटे वंदनम. Kerala Niyamasabha Mandiratinde Rajata Jubilee Aghoshatil Sambandhikkan Atiyaya Abhimanavum Santoshavum und E Aghosham Udghatanam Chayyan Bharatatinde Bahumanya Uprashpati Shri Jagdeep Dhankar Vannate Namude Bhagyam An Kerala ജനങ്ങൾക്കും ഈ സഭയിൽ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാന്യ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരവും പ്രൗഢവും ആയ നിയമസഭാ മന്ദിരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് Kerala Niyamasabha Mandiram. Niyamasabha Mandiratinde Charitram Sansthanate Niyama Nirmanatinde Kudi Charitram An Ati Lude At Adhunika Kerala Nirmiti Yude Charitravum Akunnu Rajyate Ettavum Puro Gamanaparam Aya Pala Niyam Nirmanatinum Kerala Niyamasabha Vedi Aitund Kerala Niyamasabha Pas Akya Pala Niyamangalum Sansthanatinde Samuhika Sampattika Rashtriya Rangatum Jan Jivitalittum Valia Chalanam Undaki Janangalude Pirtikshayum Abhilashangalum Ashankayum Pirtishedhavum Elam Pirti Phalikunnu Kunna Janadhipatyatinde Shri Kovil An Niyam Sabha Shri Kovilinde Pavitrta Ekalavum Uyarti Pidichavar An Namude Samajikar Ennatil Namukke Abhimani Kam. We all know our Niyamasabha Mandiram, which has been built with a futuristic vision and Keralite aesthetic sense, stands as a symbol of our commitment to the principles of democracy, accountability, and inclusiveness. The Temple of Democracy has been dutifully taking forward the tradition of legislative process that started 135 years ago in the form of an 8-member legislative council in erstwhile Travancore state. Right from the first Kerala Legislative Assembly of 1957, our legislators have come up with historic policies that have empowered our marginalized communities, strengthened our education and healthcare systems, and protected our environment. The ideas, dedication, and contribution of every single member right from day one of the Kerala Legislative Assembly have been instrumental
in shaping the present Kerala, which has been globally hailed for its social welfare and sustainable development. This celebration is being held during the Amrit Kal that follows our celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, that is completing 75 years of our freedom. Today we are the largest democracy, and we take pride in India being the mother of democracy, as it has always, since remotest times, believed in the divinity of man and its manifestation in all movements of life, promoting dignity and equality. As our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has said recently, democracy is not just a structure, it is also a spirit. It is based on the belief that the needs and aspirations of every human being are equally important. It was the democratic spirit that guided our freedom struggle as well. When British Governor General Mountbatten once called on Gandhiji, the governor had to wait for Mahatma was engaged talking with some villagers who had a dispute. The Governor General, who had to wait for some time, was uncomfortable and made his feelings known to Gandhiji. Gandhiji said it was true that he was Governor General of India, but India belonged to those poor villagers with whom he was conversing. So they are the priority. Such has been the democratic attitude of our founding fathers, and we are fortunate that those ideals continue to inspire our present and future generations. No wonder we consider the citizen, the ordinary citizen, the person holding the highest office in a democracy. On this occasion, let us also extend our gratitude to the people of Kerala, the citizens of Kerala, the true pillars of our democracy, whose active participation, vigilance, and unwavering faith in the democratic process have propelled us forward. While reaffirming our commitment to democracy, let us recall the duties of governance mentioned. And governance does not mean only those who are in the government. Anybody vested with the authority to take decisions which affect the lives of others. So everybody mentioned lot. There is very detailed description in our classics, how those who are vested with authority should behave and what should be their priorities. They highlight the significance of our democratic spirit by serving the mankind. The Mahabharata says, Durbalartham balam srishtam dhatra man dhatra uchyate abalam tana mahada bhutam yasmina sarvam pratishtham. That is, the one class that required the greatest protection are the weak, poor, exploited, and helpless, and trampled upon. Indeed, it is to protect them that the office of the ruler was created. This is the dharma that every person vested with authority has to bear in mind as we march ahead in the path of democracy, embracing the challenges of the future with renewed vigor and determination. Let me conclude by expressing my appreciation to all those who have contributed to the flawless procedures of the Kerala Legislative Assembly. With these words, I again express my great happiness that our Honorable Vice President Ji is here to inaugurate these celebrations and to
to unveil the foundation stone of the modernization of the legislature garden. Loka samasta sukhino bhavantu, valre nanni, jai Hind. Thank you, sir. May I now invite Shri A.N. Shamsir, Honorable Speaker, Kerala Legislative Assembly, to present a memento to the Honorable Vice President of India. And may I respectfully invite Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, to receive the memento. കേരള നിയമസഭയുടെ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ആദരണീയനായ ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ ജഗ്ദീപ് ധൻകറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ A.N. ഷംസീറിനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. May I now May I now respectfully invite Honorable Vice President of India to release the souvenir of the Kerala Legislature International Book Festival 2023 and Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, to receive the souvenir. കേരള നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം 2023 സുവനീർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി ആദരണീയനായ ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ ജഗദീപ് ധൻകറിനെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. May I now request all present on the stage to rise for a photo moment. അടുത്തതായി ഒരു ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. May I now respectfully invite Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, for digitally unveiling the foundation stone of the redevelopment of the Legislature Complex project. നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്രകാശനം നടത്തുന്നതിന് ആദരണീയനായ ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ ജഗദീപ് ധൻകറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected Vice President and dignitaries, we shall now watch a short video presentation on the redevelopment project of the Legislature Complex. നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ഒരു ഹ്രസ്വ വീഡിയോ പ്രദർശനം ഇപ്പോൾ വീക്ഷിക്കാം.
May I now, with the permission of everyone present here, respectfully invite Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, to inaugurate the Silver Jubilee celebrations of the Kerala Legislative Assembly building by lighting the ceremonial lamp. May I also invite all dignitaries present on the stage to join Honorable Vice President in lighting the lamp. കേരള നിയമസഭയുടെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ആദരണീയനായ ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ ജഗ്ദീപ് ധൻകറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം വേദിയിലുള്ള മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. May I now respectfully invite Honorable Vice President Shri Jagdeep Dhankar to deliver the inaugural address. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ആദരണീയനായ ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ ജഗ്ദീപ് ധൻകറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Namaskaram, Shubh Dinam, warm greetings to all of you. Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan ji, a man of great learning, and I came to be associated with him when we both were elected to Parliament in 1989. We were members of the Council of Ministers then, a long association. Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan ji, a man of sublimity, a man of grace. I remember the every minute I spent with him when he called on me when I assumed the office of Vice President. He brings on the table huge commitment, directional approach, and statesmanship. Honorable Speaker of Kerala Legislative Assembly, Shri A.N. Shamsir ji. Shamsir is a word that carries a meaning in itself. He is energetic. Honorable Deputy Speaker of Kerala Legislative Assembly, Shri Chittayam Gopakumar, Honorable Leader of Opposition of Kerala Legislative Assembly, Shri V.D. Sathisan, Shri K. Radhakrishnan, Honorable Minister for Welfare of Scheduled Caste, Government of Kerala, and also, most importantly, Minister of Parliamentary Affairs, a department that I held 33 years ago at the central level. I had the occasion then to indicate to a prominent magazine of the country that not even my postgraduate wife can understand what is meant by parliamentary affairs. I hope he knows.
honorable ministers, honorable members, distinguished guests, everyone present in the audience, ladies and gentlemen. It is with the greatest pleasure and satisfaction that I associate with the Silver Jubilee celebration of Kerala Legislative Assembly building, Niyamasabha. I am indeed very grateful to the gracious Honorable Chief Minister and Honorable Speaker of the Assembly for fructifying my participation in this heartwarming event. I am greatly touched by the sentiments expressed. Though I do not understand your local language, I am its great admirer. Something which physically falls on my ears, I can appreciate that it is in my favor. I learned these tactics during 3 years when I was Governor State of West Bengal. Heartiest felicitations to the people of Kerala, and the nation is proud of them. Their energy, their human resource richness, their commitment, their impactful presence in the state and outside, particularly in the field of education and health. I am a beneficiary of it. After 55 years, I'll be paying my respects, my Guru Dakshina, to my teacher in Sainik School. I'll be visiting her, Miss Ratnavali Nair. So I am a beneficiary now to public domain. Congratulations to people of Kerala, their elected representatives, who have worked so tirelessly to give this institution a new dimension, an institution that has flourished by emanating for common cause, those social reform, path-breaking land reforms, innovative ideas by way of legislation in new fields, including education and health. Delighted to be in the God's own country, land of pristine beauty, well-known soothing beaches, lush green tea plantations, unique art forms, varied spices, and the Honorable Governor and the Honorable Chief Minister gave me a taste of it in the last 24 hours. Varied spices, tranquil backwaters, and in Alappuzha and Kollam, mountain ranges, wildlife sanctuaries. Thekadi is home to country's largest tiger reserve, so declared in 1978. You all are aware, a great effort is being made in the nation, very successfully, by getting our tiger friends from Africa. I can tell you they are doing well. And those that are here are also doing excellently. When I make a reference to Kerala being land, God's own country, I must pay my salutations to Chatampi Swamikal. He worked for emancipation of women, a great Hindu sage and social reformer. Sri Narayan Guru, another reformer, and a strong believer in social equality, which found place in the preamble of our Indian Constitution. Kuria Elias Chiwara, a great man, a social reformer. Wakam Abdul Qadir Molvi, a teacher, prolific writer, scholar, freedom fighter. Chitira Thirumal Balrama Verma, a king at that time, could contribute so magnificently with sublimity
emanating best of traditions in democracy, which the world is professing at the moment. And I would make particular reference to two former presidents of this country. One, son of the soil, Shri K.R. Narayananji. I had the good fortune and occasion to interact with him when he was a member Lok Sabha and I was a union minister. It was he who inaugurated this building. What an occasion for us. And what a proud moment for me, that one for whom I had enormous respect. I am associated in some measure with Silver Jubilee celebrations and further improvements. APJ Abdul Kalam, the missile man, may not be son of the soil, but he started his journey that shaped India's space research in a small room in this place. My salutations to all of them. I would be failing in my duty if I do not make reference to some of the other very illustrious sons of this soil that make our Bharat proud, whose contributions are impactfully changing our lives for the better. I would say Padma Swami temple was built by the king, and that king, Marthand Verma, goes down in history for giving us such a temple. E.M.S. Namboodiripad, he created global history by becoming the first elected chief minister of a communist party that sent ripples across the globe. As a senior advocate and having been in constitutional position, EMS, as popularly he was known, also faced the constitutional brunt for the first time of Article 356. And that was done at a time when a prime minister was in seat and a future prime minister was heading the organization. I learned how people are enthused with Mammootty, with Mohanlal. They are impressed greatly. I have seen myself on my visits to Middle East and elsewhere. Padam Shri M.A. Yusuf Ali is generating positive vibes. I've seen it myself. Padam Bhushan, Yesudas, the musician, who does not know him? And ladies and gentlemen, hold your breath. We have a nominated member from your state in Rajya Sabha, P.T. Usha. And she is on the panel of vice chairman, Queen of Indian track and field. I would make it a point next time to visit her village so that I know what is there in Paoli so special that she has made the entire nation proud. Ladies and gentlemen, if we go a little further, when I became a minister, Chaudhry Devilal was Deputy Prime Minister, a man who believed in farm development. I was Parliamentary Affairs Minister at the junior level of governance of more than a dozen parties. I had the good fortune to be associated with all of you. Suddenly, I was directed that we'll be meeting a great man who will tell us what agriculture is, what growth it can generate, along with 3 other distinguished members of parliament drawn from rural background like me. We had Dr. Varghese Kurian, the milkman. He is making us proud. We had Mr. Sridharan, the metro man.
And who can forget the great contributions, which is giving us a big mileage now. India's research in space has gone to the next generation. Only a few months back, Indian Space Organization had the good fortune to put in the orbit satellites of leading countries. I'm making reference, ladies and gentlemen, to Sri G. Madhavan Nair, a great man. It took United States a long time, more than 150 years, it will be more, to have the first lady judge of the Supreme Court of the United States. But we had one in a much shorter period in the name of M. Fatima Bibi. She was from this state. The first woman to be judge of the Supreme Court, and thereafter the situation has been positively on the rise. Who can forget the only Olympian from the state, Manuel Frederick, Arjuna awardee, Arjun Bobby George, Nightingale of South India, Padam Shri, K.S. Chitra, Padam Bhushan now. All these people have contributed and are representative. The list is long. I will not be making reference to politicians because their list is all the more. Any omission by me, I may suffer. So I leave it at that. I will not be venturing. We have an energetic local member of parliament, Lok Sabha. We have in Rajya Sabha, Alamaram Karim, always alert, alert like a tiger. We have mild-mannered Muralidharan. When once I called him Muralidhar, somebody took objection that his name is Muralidharan. I said, you are making a mistake. I am not taking his name, I am calling him Muralidhar. Muralidhar is name of a god. So I will not make a mistake in that. We have enormously talented people, I leave it at that. Ladies and gentlemen, I landed yesterday and straight we went to Padma Swami temple. He spent more than an hour, prayed for the state and the nation, for larger humanity. Every second I spent there is indelibly imprinted in my mind and heart. What a great thing. You get a different feeling. And Providence, as it say, it is located, situated in Kerala. I was blessed. The tranquil ambience and captivating architecture of the majestic temple reflects the rich heritage of Kerala. On this occasion, I again reiterate, may the Lord's blessings continue to touch the countless souls seeking guidance and solace. Niyamasabha Assembly Building Foundation was laid in 1979. It took a long time. But take note of it. Somebody could feel the need in 1979 that we need more infrastructure. We need to evolve with changing times. And then we had the good occasion on 22nd May 1998 when the then President of India, K.R. Narayanji, inaugurated it. I would invite, ladies and gentlemen, your attention to what the then President said. Son of the soil here, enormously talented. He belonged to the prestigious Indian Foreign Service. I quote, this is what he said. In the great tree of Indian democracy, Kerala has been a flowering branch bearing some of the rarest fruits. I pause here for a minute. I made reference to those fruits. Innovative legislation, serving larger public cause. So he said so.
He goes on to say, I say this not out of bias for my own home state. And then look at the honesty of the man, what he says further. A bias that I readily acknowledge. I say so because democracy was inherent in the thought and culture of Kerala, despite many anti-democratic features that are crept into that deformed its society. The idea of freedom and unity, he goes on to add, which is the soul of democracy, undoubtedly it is, was instinct in philosophy of sanskara as it was in Upanishads iron quote. On this occasion, I urge you all to go through every word that has been spoken by K.R. Naranji. He was born in the state. He considered his bias, but what he reflected was full of objectivity, far-sightedness. Democracy cannot blossom. Democracy cannot prosper unless there is inclusive growth, something which has been emphasized by these speakers. Over these 25 years, these hallowed precincts, this building has witnessed evolution of Keralite society, serving as crucible where numerous debates generated executive accountability, a nerve center of many a path-breaking legislation. A reference has been made to this by the Honorable Speaker, and elaborately I could make out, though I was not fluent in language, by the discourse of the Honorable Chief Minister, and crystallized icing on the cake, cherry on the cake, by the Honorable Governor, emphasized it. Buildings such as this are beyond work of brick and mortar. They are symbol of hope, reflecting aspirations of the people and imparting reassurance to the public at large. It is a crucible of blossoming of democratic values. Ladies and gentlemen, Kerala is known for its forward-thinking perspective and unwavering commitment to social justice. This reputation is manifested, as was indicated by earlier speakers, in series of enactments and progressive legislations. The Legislative Assembly of Kerala has to its credit many progressive legislations worth noticing by other legislatures. The Kerala Legislative Assembly building represents the will of the people, a spirit of democracy, a sense of the Constitution, is working to realize the preamble of Indian Constitution for the people at large. I firmly believe that in the years to come, this building will continue to be happening theater, representing and fructifying ever-growing aspirations of people of Kerala, while further fortifying the democratic ideals enshrined in the Constitution of India. We are living in times that are changing every moment, and that every moment is a challenge to legislature. Legislature has to come at a level. Let me divert slightly. Artificial intelligence, we all were captivated by it. We were enthused by it. And suddenly there is a moment, go slow. Everyone is talking about it. Regulation has to emanate from such theaters where I am at the moment. It is gratifying and very satisfying to learn that each tenure of the Assembly, more than 100 legislations have been passed. Friends, passing a legislation is not a mechanical job. Passing a legislation means you are thoughtfully involved. What you give to the people at large, there has to be convergence of various ideas. And in that context, I can reflect to the credit of this Assembly, their committee system,
is appreciated extensively. Current legislators, as you all are, some of are here, you inherit a shining legacy. And a shining legacy is always a challenge. To sustain it, you will have to work and overwork and be in overdrive. Some of you may have been in a river. If you stand in a flowing river, even to be at the same place, you will have to keep on moving your feet. Be in a river at the same place, you'll be swept. So you have to protect this rich legacy. You share with your predecessors fundamental role in making laws for continually changing societal platform, anticipating need of the society and giving it what is contemporary need of the times. Friends, this occasion also provides us with a rare opportunity to reflect, to think within the challenges that are there to democratic spirit. This iconic institution has to come up to that level. It is aptly called Niyamasabha, and this word is understood all over. Niyam is a common expression in any language, so is Sabha. It's a fine complex, I could make out. Facilities are great. Architecture is unique. A sense of democracy, friends, lies. If you have to define democracy, if you have to give one definition that is acceptable globally, a sense of democracy lies in prevalence of the ordainment of the people reflected through legitimized platform like assemblies, parliament. This is the essence of democracy. In any democracy of any form, without hesitation, I can assert before you, parliamentary sovereignty is inviolable. Parliamentary sovereignty is not optional. Parliamentary sovereignty is inalienable facet of any democratic governance. Without parliamentary sovereignty, democracy has no meaning. And everyone who is in legislature and parliament is under oath to abide by it. Let me go to the national mood. The nation justifiably expects from parliament and legislatures to take decisive directional lead in reaffirming and announcing the core values of the Republic and set up traditions of parliamentary democracy exemplifying highest deliberative, emulative standards. I mean it categorically. If the conduct displayed in parliament and legislatures is not worth emulation, there is something wanting, something seriously lacking, and that must catalyze thinking in our minds. Today we are in Amrit Kal, and the greatest opportunity and challenge of Amrit Kal is that we are laying foundations today of Bharat will be, what Bharat will be in 2047 when it celebrates centenary of its independence. Effective and productive legislature functioning is the safest guarantee to blossoming and preserving democratic values and holding executive accountable. No one disagrees. If there is no effective functioning of legislature or parliament, the government of the day is always happy and delighted. So is the bureaucracy. The ultimate weapon of the people to hold government accountable, those who administer us accountable, is to have vibrantly functioning legislatures and parliament. Ladies and gentlemen, we are a country with great civilization ethos. On this momentous issue,
we can draw motivation, inspiration, guidance from our Constituent Assembly. The Constituent Assembly deliberated making of the Constitution for 3 years. They faced very divisive issues, contentious issues. People had different opinions. Opinions could not be easily reconciled. They engaged in dialogue, discussion, deliberation, and found a solution. They never believed in confrontation, they believed in collaborative stance. On a point of record, I can tell you, over 3 years, there was not a single disruption or a disturbance in the Constituent Assembly. Let us think within and try to find a way out. There is a worrisome trend I've seen all around, which we need to stamp out. I have a point of view. Someone else will have other point of view. I am not prepared to listen to the other point of view. In any civilized society, in any democratic form of governance, minimum you owe to the system is, please consider the opposite point of view. The other point of view. Consideration of the other point of view is not agreeing to that point of view. And experience shows, more often than not, the other point of view may be the correct point of view. I want to suggest to you and plead with you, develop a culture. A point of view will not be rejected at drop of a hat. Consider it. It is your option to agree or not to agree. But if we take a rigid stand that we will not consider the other point of view, that will not be the true democratic spirit. Democracy blossoms, prospers, and if I may indicate, it survives and sustains on there being unqualified reception, consideration of the other point of view. I wish to leave another thought with you. Where is the wit? Where is the humor? Where is the sarcasm? And where is the ridicule, positive ridicule, which used to be there in parliament, in legislatures? It is missing. It has to be explosion of talent, wit, humor, ideas, innovations. When I reflect and go through the anecdotes, the kind of exchanges that have taken place between stalwarts, you are de-stressed, you are motivated. It has disappeared. Sir, I plead with you, revive. Sher bhi hona chahiye, shairi bhi hona chahiye. You must reveal your mind. I'm sure you will take care of it. Ours is a large democratic nation, unmatched in its diversity anywhere on the planet. No geographical part of the world in the shape of a nation can claim to be so diversified and rich as our country. And this has to be our shared joy. I don't belong to Kerala, but my last 24 hours, I have been on top of the world, getting surcharged, energized, coming to know a place which is so rich, coming to know its culture and history, contribution of its human resource for global welfare. I would make another suggestion apart from getting wit, humor, and sarcasm on the plate. And that is, not all issues
in democracy are looked through political prism. We have to take off our political glasses sometimes when the issues are concerning the nation. National interest has to be the ultimate primacy. We as a nation have to rise like a plateau together. There are several areas in which Kerala is far ahead. It has to share. Similarly, it has to get from other states also. But when it comes to the nation, non-negotiable, non-compromising, non-optional commitment, unqualified commitment to the growth of the nation is required. Ladies and gentlemen, legislators in particular, I leave a thought with you. Can we weaponize as a political strategy disruption and disturbance of the House? I can tell you, there is widespread anguish, pain by the people, students, young people. Why Parliament and legislatures are not debating? Why they are not discussing? Why we are spending crores of rupees only for disturbance? I preside Rajya Sabha. Each member of the Rajya Sabha is very talented. They bring on the table huge experience. They need to immobilize their remote controls so that they contribute maximum in Rajya Sabha, maximum in Parliament, maximum in legislature. It is particularly for the presiding officers, the Honorable Speaker is here, and leaders of the House to create a scenario where they don't scratch the surface. Scratching the surface is not the strategy these days. Dive deep, analyze the malaise, create a national consensus. The temples of democracy will be used for deliberation, debate, dialogue, discussion. Trust me, democracy will be threatened if these temples of democracy do not do their job. Then the job will be done somewhere else. Another aspect, we have in the country constitutional authorities. Constitutional authorities have to exemplify their conduct that inspires confidence in the people. They will have to exhibit a conduct that is not a public stance. They will have to exhibit a conduct of propriety, dignity, and decorum. Our institutions are functioning well. We have the world's most vibrant democratic nation. Our democracy, my dear friends, is working at the village level, constitutionally, at the municipal level, constitutionally, at the state level, at the central level. No country in the world can lay such a claim. Our judiciary is doing an excellent job. Our constitutional institutions, election commission and the like, are having global appreciation. I was in the United Kingdom, more than 20 parliamentarians met me. They wanted countries of the world to emulate handling of elections by the Election Commission of India. I have seen judges from outside in salutation to Indian judiciary. Where on the planet you can get a judiciary where you can knock the door immediately and get relief if you deserve one? Let us not run down our institutions. Our institutions are evolved over decades. We can't suffer taint on them. We can't allow anyone to tarnish them. Our institutions are our mother. We can have a view, but urge to take on institutions is not appropriate. I'm sure you'll bear in that mind. To ensure that the nation continues on its upward trajectory, national interest has to get privacy,
primacy. But let me tell you, friends, what is happening in the world at the moment. Contemporaneous global scenario. In last few years, the governments at the center and states have taken a number of initiatives and policies that have created an ecosystem that you can fully exploit your talent and potential. The result of this is that in September 2022, less than a year ago, India had the good fortune to be the 5th largest economy of the planet. A decade ago, we were at number 11. From number 11, we came to number 5. And there was icing on the cake. We overtook whom? Our erstwhile colonial rulers. By turn of the decade, India will be the 3rd largest economy. And I have no doubt, the way we are going, the kind of inclusive growth we are promoting, in 2047, when Bharat will be celebrating centenary of its independence, we will be a global leader, acknowledged. On this occasion, therefore, I would say, when Bharat is on the rise as never before, the rise is unstoppable. The growth is on incremental trajectory. Let us all be proud Indians and take pride in our accomplishments. I have seen for myself amazing response of people to the contribution our diaspora is making. People of Kerala were singled out when I was there in Dubai, when I was there in Qatar. They have huge infrastructure. They appreciated Indian skill, Indian genius, Indian contribution. They're making us proud wherever we go. Friends, your state has commendably done in digital work. Honorable Chief Minister indicated to me. Let me share with you a figure which I shared in London when I had gone to attend the coronation of Charles III. And everyone was looking at me in disbelief. I said, I'm dishing out hard statistics. Let me share the 2 figures with you. 1, in 2022, and this is official record, undisputed. In 2022, India registered digital payment transactions amounting to US dollars 1.5 trillion. A great achievement. This 1.5 trillion US dollar transaction in digital terms was 4 times the combined transaction of US, UK, France, and Germany. Could we have imagined something better? All these US, UK, France, Germany together, multiply by 4. Still we beat them. Come to the other aspect. The world evaluated it and recognized the digital development. International Monetary Fund, where a daughter of this state is holding a very critical, important position, Geeta Gopinath. The world is proud of her contribution. That body said, I quote, India is possessed of world-class public infrastructure, serving as a model for other nations undergoing digital transformation. Track record of your state is excellent on this count. Another figure which I shared with the people in the world, and they said, is this happening? I said, it's a ground reality. 1, India has over 700 million internet users. Per capita mobile data consumption last year exceeded such consumption in the US, in China,
and taken together. Put the data consumption of China and US together, we were more than that. What is happening on the ground is amazing. I'm saying so because I'm here 25 years. This premise has been used to change the society for the better, giving landmark legislations, path-breaking ideas have seen, innovation was there, result is being felt. There is no pilferage these days when money has to go from state government or central government to the beneficiary. We never thought of it. Jan-Dhan accounts, Aadhaar number, mobile telephony. I know as a farmer, if 2.25 lakh crores, 2.25 lakh crores could go to 11 crore farmers, I am not on the money. I am on the mechanism that all those 11 crore farmers had accounts. They could get the money direct. What a development we are proud of it. Gratifying to note that with one of the highest internet penetrations among the states, I'm talking, Honorable Chief Minister, about your state. Your penetration in this area is one of the highest in the country. You therefore know the impact of it. Creation of technology parks, electronic cities. Kerala is in forefront to harness the potential of the people at large. And I'm sure it will continue to do so. The state's quality human resource, combined with this progressive culture, I'm sure it will be scripting a new history of inclusive growth. And that will happen. The government of India has launched the Digital India program in the year 2015 for digital infrastructure empowerment. I pause here for a moment. Just imagine for a moment if India had not launched this program. Imagine for a moment. Things would have gone the wrong way. There would have been no occasion to send money direct. The middleman would have been there. Human interfacing would have been there. And we would not have faced the COVID the way we did. This is a great development. Ladies and gentlemen, I take great pride in sharing with you that the Kerala diaspora in the Middle East, North America, Oceania have contributed immensely to the state's gross domestic product through their remittance, which is one of the highest in the country. Another aspect, our Constitution provides freedom of speech to everyone. But there is greater freedom of speech given to the legislators and parliamentarians. If they say something in the parliament or legislature, ordinary citizen cannot take them to court. There can be no defamation, no civil case, no criminal case. A great opportunity, a great privilege. I firmly believe this is with heavy responsibility. There cannot be trading of false informations. There cannot be free fall of information. There to be deep sense of accountability. I am working on it. I plead with the speakers. They must seriously think about it. If you have a point, you can back it with facts, say it on the floor. You just can't make a loose remark of fact and ruin reputation of the people or run down the country. I'm sure this is an issue where there will be healthy debate so that we move forward. Friends, we are at critical juncture of the history. And I say so because it is for the first time the world is looking at India. The world awaits our voice. Ukraine is one war where everyone has looked at us and others. India's policies are dictated now
by national interest. And the world waits to see what will be India's response. I am extremely pleased to share with you that the central government and state governments are marching ahead in tandem and togetherness on most issues, generating wholesome ecosystem to ensure enduring welfare and empowerment of the people which is taking place. Time for all constitutional entities, this is my prayer to all. We must coalesce. We must come together. We must work in tandem. We must have collaborative stance. We must not be in confrontational mode. We must work towards realization of preamble of the Indian Constitution, inclusive growth. And then I can tell you, there will be absolute geometric growth of the nation, which already is taking place. I conclude by expressing deep sense of gratitude to the Honorable Chief Minister and the Honorable Speaker for affording me this great opportunity to share some of my ideas with the enlightened people of state of Kerala. I know everyone present here is a nerve center and epicenter, and the ideas will have far-reaching consequences for the better and betterment of humanity. And that is why, on this occasion when India is heading G20, the motto is One Earth. That is a sense of our age-old civilization ethos. Once again, thank you for your patience. Thank you. May I once again request all of you to rise for the national anthem. ഒരിക്കൽ കൂടി ദേശീയ ഗാനത്തിനായി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. The Honorable Vice President will plant a sapling now outside the Legislature Complex building. അടുത്തതായി നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് പുറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നതാണ്. മറ്റൊരറിയിപ്പ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ MLA-മാർ, മുൻ ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കുള്ള ഉപഹാരം റിസപ്ഷൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണം ഡൈനിങ് ഹാളിൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചഭക്ഷണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.